Matumaini yangu kwamba mzima popote pale ulipo. Hujambo na karibu katika Upeo wa TV47 katika kipindi cha dakika 30 zijazo tupate kufahamishana yale ambayo yanajiri katika kaunti zote 47. Lakini kwa sasa mpenzi mtazamaji, haya ndiyo yaliomo. Raila asisitiza kuwa mshindi wa uchaguzi wa urais hajulikani, akisisitiza kuwa ataelekea mahakamani kupinga matokeo ya IEBC. Kama wale ambao walipewa jukumu ya kusimamia uchaguzi wa taifa letu wanaweza kufanya maneno ile ya aibu vile ilifanyika, inaonyesha kwamba demokrasia yetu bado iko mbali sana. Thank you so much, Your Excellency. I take this opportunity to say congratulations for leading this pack to victory. Those who are shouting, don't be distracted. Moses Wetangula apendekezwa kuwa spika wa bunge la kitaifa. The government that we are going to form is the government of Kenya, and is going to serve those who voted for us and those who did not vote for us, because this will be the government of Kenya. Huku Ruto akitetea hatua yake ya kushirikiana na wagombea huru katika uchaguzi wa Agosti 9. Tuliapply wakaniambia nirudi siku fulani. Kurudi ikabidi na wananiambia tena nirudi na mzazi wangu alikuwa shasafiri. Na jamii ya Wanubi yadai kuhangaishwa na maafisa wa uhamiaji, wengi wakitafuta vitambulisho kwa miaka na mikaka bila mafanikio. Karibu, mimi nafahamika kama Elizabeth Mutuko. Kwenye meza ya lugha ishara yupo Mini Mbesa. Unawasiliana nasi kwa 22047 na mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook, na ukurasa wetu wa Twitter, ukurasa wangu binafsi ukisalia L_Liza. Siku zote mimi huwa nasema kauli yako inakubalika. Kinara wa Azimio One Kenya Raila Odinga anasisitiza kuwa hamna mshindi wa urais katika uchaguzi uliokamilika wa Agosti 9, licha ya mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati kumtangaza William Samoei Ruto kama rais mteule wa taifa hili, akisema kuwa mahakama itaamua hilo. Akizungumza wakati alipokutana na viongozi wa kidini, Raila anasema kuwa makamishna wa IEBC wameaibisha taifa la Kenya kutokana na mgawanyiko unaoshuhudiwa, huku viongozi wa kidini wakitoa wito kwa Wakenya kudumisha amani. Siku 5 baada ya kutangazwa kwa rais mteule William Samoei Ruto na tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC, kinara wa Azimio Raila Odinga anasisitiza kuwa hamna mshindi katika uchaguzi huo, kwani ulijaa vibwanga na udanganyifu. Naona wale marifari ambao walikuwa pale, mmoja mwingine anasema fulani ameshinda, mwingine anasema fulani ameshinda. Sasa haijulikani. Na hii kitu inaweza kufanyika tu hapa kwetu Kenya. Maana yake kama wale ambao walipewa jukumu ya kusimamia uchaguzi wa taifa letu wanaweza kufanya maneno ile ya aibu vile ilifanyika, inaonyesha kwamba demokrasia yetu bado iko mbali sana. Kadhalika, Raila anasema ni aibu kushuhudiwa kwa mgawanyiko katika tume huru ya uchaguzi na uratibu wa mipaka nchini IEBC, wakati ambapo taifa lilihitaji uongozi, akiomba Wakenya kudumisha amani wakati wanapotafuta haki mahakamani. Hii maneno ya kuaibisha katika ulimwengu mzima, mbele ya ulimwengu mzima. Lakini tumesema sisi hatutaki kuona fujo au vurugu katika taifa letu. Tunataka kuona amani ikidumu katika taifa letu. Ndio sababu tumeamua kutumia sheria na kuenda kwenye mbele mahakama kuu. Yanajiri hayo, viongozi wa kidini waliomtembelea Raila Odinga hii leo kushiriki maombi na familia yake, wakiwarai wa Kenya kudumisha amani wakati huu. Ni moyo mwema kutamani nchi hii endelee na amani, endelee na haki, na zaidi wapigia kura tuliopiga kura tuna kwamba tujue ukweli wa mambo. Je, haki mambo yaliendaje? Ukweli uliendaje? They have decided to pursue truth and justice through the legal systems of the court, which is what we have been advocating and crying for, that instead of people going to the streets in Kenya, let us pursue to have our democracy in a way that we all know what happened and what transpired. Azimio wanatarajiwa kuwasilisha kesi ya kupinga matangazo hayo ya urais hapo kesho katika mahakama ya upeo kabla ya kukamilika kwa siku zilizowekwa kwa mujibu wa katiba.
Na mnawakilishi wadi katika bunge la kaunti ya Nairobi kupitia muungano wa Azimio One Kenya wamependekeza aliyekuwa naibu spika Ken Ngondi kuchaguliwa kama spika wa bunge la kaunti litakapobuniwa baada ya kuapishwa kwa gavana siku ya Ijumaa. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Paul Kirubi, ni kuwa gavana mteule Johnson Sakaja huenda akapata wakati mgumu kuendesha majukumu yake kufuatia idadi kubwa ya wabunge, sio wabunge bali wawakilishi wadi wanaoegemea mrengo wa Azimio One Kenya. Chama cha ODM kimempendekeza Ken Ngondi kuwa spika wa bunge la kaunti ya Nairobi baada ya kuhudumu kama naibu spika mwaka 2013 na 17. Kuna madai kuwa mgawanyiko umeanza kushuhudiwa ndani ya muungano wa Azimio la Umoja One Kenya kuhusu ni nani anayepaswa kuchukua usukani kama spika. Next week tukiapishwa, spika wa Nairobi atakuwa mwanaazimio. Deputy speaker atakuwa mwanaazimio. Chairmen wote watakuwa wanaazimio. Deputy chairs wote watakuwa wanaazimio. Aidha, mwakilishi wa wadi kupitia chama cha Jubilee Paul Kados amekanusha madai kwamba chama hicho kilikuwa kimewasilisha kiongozi wa Jubilee kwa nafasi ya spika, huku akisisitiza kuwa viongozi wa kutoka mrengo wa Azimio katika kaunti ya Nairobi wanashirikiana na wala hakuna mgawanyiko. Kama ati Jubilee Party wametoa candidate wa speaker, hiyo ni uongo na hiyo ni fake letter. Hiyo nataka kusisitiza kama mmoja wa wakubwa ambaye wako wa Jubilee na mtu ambaye amechaguliwa na Jubilee ticket. Asanteni. We are the majority coalition and therefore we shall ensure that the business of Azimio la Umoja is carried out in assembly effectively and perfectly. Hii inamaanisha kwamba gavana aliyechaguliwa Johnson Sakaja atakuwa na wakati mgumu kutekeleza majukumu yake, ikizingatiwa kuwa wabunge wengi wa wadi wanaegemea mrengo wa Azimio One Kenya. Haya yanajiri huku mgombeaji wa urais Raila Odinga akielekea mahakamani kupinga kuchaguliwa kwa William Ruto. Sasa wawakilishi wa wadi wanasisitiza kwamba watasimama na Raila Odinga. We are ready to defend BAMBA to the last man. In the meantime, we shall wait for the decision of the Supreme Court and other constitutional processes. We urge our supporters in the city to remain calm as we wait our leaders' direction, and any direction they so decide, we will follow. Muungano wa Azimio la Umoja ukiongozwa na Raila Odinga una viongozi 45 ikilinganishwa na mrengo wa Kenya Kwanza ambao ni chini ya 40. Paul Kirubi, TV47, Nairobi. Asante Paul kwa taarifa hiyo. Na muungano wa Kenya Kwanza umemuidhinisha seneta mteule wa Bungoma Moses Wetangula kwa wadhifa wa spika wa bunge la kitaifa. Tangazo hilo limetolewa na kinara wa ANC Musalia Mudavadi, na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Flora Limuki, ni kwa wakazi wa Bungoma huenda wakarejea debeni kumchagua seneta mpya iwapo hilo litaafikiwa. Vyama vitatu ikiwemo United Democratic Movement UDM vimejiunga na mrengo wa Kenya Kwanza, huku rais mteule William Ruto akiongoza hafla ya kutia saini makubaliano ya baada ya uchaguzi, chama cha UDM kilichojiondoa kutoka muungano wa Azimio la Umoja. When we met the president-elect, we told him we are here back home unconditionally. And the key word is unconditionally. So again, to my UDM brothers and sisters, karibuni sana. This is your home, as you have said, you are back home. Karibuni sana, you know where every space is, you know where the kitchen is, you know where every place is, and therefore you don't need any orientation around here. Aidha, Moses Wetangula amedhibitisha kuwa yuko tayari kuchukua wadhifa wa spika wa seneti na atajiuzulu kama seneta wa Bungoma ili kupisha uchaguzi mdogo. Chama au muungano wenye wabunge wengi utapata nafasi ya kumchagua spika. Thank you for thinking wisely, because you have not made a bad decision. This is a decision that will make a big difference. Muungano huo wa Kenya Kwanza una matumaini kwamba mahakama ya juu haitabatilisha ushindi wa rais mteule William Ruto na naibu wake Rigathi Gachagua kutokana na hatua ya muungano wa Azimio kupinga matokeo hayo. Flora Limuki, TV47.
Namna waziri wa elimu Profesa George Magoha amewahakikishia wazazi nchini kuwa Wizara ya Elimu imejiandaa vilivyo kuhakikisha kuwa mtaala wa CBC unafanikishwa, haswa masomo ya shule za upili na ya daraja ya chini, yani junior secondary school. Magoha akisema kuwa serikali itahakikisha kuwa wanafunzi wanasoma katika mazingira bora. Magoha vile vile alizungumza huku wataalam katika sekta ya elimu wakielezea hofu yao kuhusu utekelezwaji wa mtaala wa umilisi. Akiwahutubia wanahabari katika shule za upili za Changamwe na Bomu, kaunti ya Mombasa hii leo, alipofungua madarasa yatakayowakimu wanafunzi watakaokamilisha mtihani wao wa gredi ya 6 mwaka huu na wanaotarajiwa kujiunga na shule za upili mwakani, Magoha ameweka wazi kwamba kuna muda zaidi utakaoongezwa kwa wanafunzi katika muhula wa pili na wa 3 mwaka huu, akitahadharisha kwamba hatua hiyo itaathiri kalenda ya masomo ya mwaka 2023. You are hearing a lot of stories about more time. Our children are extremely resilient. Most of them have already completed the syllabuses and they are basically revising. If we have a misstep at this point, then it would mean that we don't normalize in January, and it would then be very unfortunate because it would look like we are handing over a government when kama umechafua room, you have destroyed the furniture, you have broken pots, so that the person who is coming has to clean all that. We want to hand over a clean room. Wakati huo Magoha amesema ujenzi wa madarasa ya kuwakimu wanafunzi wa gredi ya 6 umefikia 82% kwa sasa, na mikakati imeimarishwa kuhakikisha kwamba jumla ya madarasa 3500 yako tayari kuwakimu wanafunzi hao katika kipindi cha wiki moja ijayo. A number of counties have already completed 100%. Starting with Nyeri, Mandera, Migori, and many others are at 97, going to 100. So we are going to work together to ensure that all the Kenyan children, irrespective of where they are, have this classrooms being done. Kwingineko, wadau katika sekta ya elimu wameelezea hofu yao kuwa mtaala wa CBC hautatekelezwa vilivyo bila ufadhili wa kutosha. Wadau hao wanasema licha ya ujenzi wa madarasa ya CBC, mtaala huo huenda ukakabiliana na changamoto za utekelezaji. Support that we have always had from our CDF kitty, but we are now fearing now that it has been scrapped. We are fearing on what is going to happen because previously we have enjoyed a lot of support from the CDF kitty, particularly in the issues to do with infrastructure in our schools. Tunajua wanafunzi wamepoteza sana hii mwaka, na hii ni jambo ambalo tutakuja kufikiriwa siku zijazo. Patronila Goren, Runinga TV47. Bado tukisalia katika masuala ya elimu, ni kwa waziri wa elimu Profesa George Magoha sasa anasema kuwa wazazi watalazimika kugharamikia hasara itakayosababishwa na mikasa ya moto shuleni, kwani Wizara ya Elimu inafahamu fika kwa mikasa hii husababishwa na wanafunzi kama njia ya kukwepa mitihani. Hii ni baada ya moto kuteketeza mabweni na madarasa kadhaa katika shule ya upili ya Kisumu. Hata hivyo, katibu katika Wizara ya Elimu Julius Juan ametofautiana na Magoha akisema kuwa gharama hiyo italingana na matokeo ya uchunguzi. Chepto Boit na uketo wa habari hiyo. Waziri wa Elimu Profesa George Magoha sasa ametangaza kwamba wazazi watagharamikia hasara yote ambayo itatokana na mikasa ya moto shuleni, kwani wizara yake inatambua mikasa hiyo imekuwa njama ya wanafunzi kukwepa kufanya mitihani. Tangazo la Magoha limejiri saa kadhaa baada ya mkasa wa moto ambao umeteketeza mabweni na madarasa kadhaa kuzuka katika shule ya upili ya wavulana ya Kisumu hii leo saa 2 asubuhi. The problem is with the parents at home. If you think that by banning the school you will not do exams, you must not be wise, because we'll do exams under the trees and the parents will rebuild it. Even at the moment, we will not be able to say exactly what is the extent of the damage, but we know there are classes that have been damaged, there are dormitories that have been damaged, but no life lost and no casualties so far. That's the good part of it. I cannot clearly say what the cause of fire is, but I can say
This started from the rooftop because the first people who saw this are the people who saw the smokes billowing out. And when we went the place, the smoke had gathered so much, we didn't want to risk anybody into getting the dome section. Hata hivyo, Magoha ameonekana kutofautiana na katibu katika Wizara ya Elimu Julius Joan, ambaye amesema kuwa swala la nani atakayegharamikia hasara iliyotokana na mkasa huo italingana na matokeo ya uchunguzi. Akizungumza baada ya kuzuru shule hiyo ya wavulana mapema leo, Joan amesema kwa sasa uchunguzi unaendelea ili kubaini kilichosababisha moto huo. The ministry does not come in until we know what caused the fire. If, for example, the fire is caused by learners, we don't put in any money. So that is why we must wait for the investigations to be complete. We know what caused the fire, and then we see what comment to make. Kulingana na Wizara ya Elimu, shule hiyo haitafungwa baada ya mabweni mawili na madarasa 4 kuchomeka, huku wanafunzi 250 wakiathirika. Shule ya wavulana ya Kisumu ina wanafunzi 2300, wanafunzi 300 wakiwa ni wakutwa. Chepto Boit, runinga ya TV47. Kazi hiyo safi ya Chepto inanipa nafasi mimi kupokea kikombe cha maji, lakini kabla sijakwenda, Kosgei yetu anasema anafurahia zaidi taarifa zetu akiwa kule Kanamai, lakini Reverend Kosgei anasema ni furaha iliyoje kuona taarifa zenu, lakini watu waendelee kudumisha amani, usicheze mbali. TV47, the home of untold stories. Trison School of Medical Health Science and Technology is a premier training institute for market-driven courses. With state-of-the-art facilities, competent and dedicated members of staff, and linkages with the medical industry, you are assured of a bright future when you study with us. Enroll today in our campuses at Juja, Nairobi West, Kisumu, and Homa Bay. Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the vibe. Actually, for us to make a wheelchair, Karibu tena mpenzi mtazamaji. Na jamii ya Wanubi humu nchini imelalama kuhusu kile wamesema ni kukandamizwa hasa katika utoaji wa vitambulisho vya kitaifa, wakielezea changamoto wanazopitia wanapotafuta vitambulisho hivyo vya kitaifa. Jamii ya Wanubi ilitambuliwa kama kabila la 43 la Kenya baada ya kuidhinishwa na katiba mpya mwaka 2002 na mwaka 2010. Waris Kimathi akiwa watembelea wale wanaolalamika na kutuandalia taarifa ifuatayo. Wakati mamilioni ya Wakenya wakijitokeza mapema kuelekea debeni kupiga kura Agosti 9, vijana wengi hapa nchini hawakujitokeza kama ilivyotarajiwa. Lakini hapa Kibra jijini Nairobi, baadhi ya vijana kutoka jamii ya Wanubi wananieleza kwamba wangetamani kupiga kura, lakini hawakuweza kwani hawakuwa na vitambulisho vya kitaifa. Hudhaifa Musa ni mmoja wa vijana hapa Kibra ambao wamesubiri kupata vitambulisho vyao kwa miezi mingi sasa. Musa mwenye umri wa miaka 22 anasema amehojiwa zaidi ya mara 3 katika ofisi ya huduma za usajili Kibra, lakini takriban miaka 2 tangu alipowasilisha ombi lake kupata kitambulisho bado hajafaulu kufuzu mchujo huo. Nika-apply na nini ya madrasa, nikapewa mpaka waiting. Hiyo ni after nime-apply ID, imeshakaa 1 year. Nimefanya vetting 5. After nikaletewa wao kuna mama Wanisa alikuja akani-interrogate, akaniuliza maswali, akauliza mpaka guardian wangu maswali, akapeana report yake, wakakubaliana kunipea waiting. Wakanipea waiting after
after 1 year tena, after 8 months, nikakuwa naongoja idea itoki. Shafi Ali Hussein ametetea haki za Wanubi wanaoishi katika eneo la Kibra kwa zaidi ya miaka 20 sasa. Anasema muda unaochukua vijana wa Kinubi kupata vitambulisho ni mara 5 zaidi ya vijana ambao ni wananchi wa Kenya. Madai yanayoonekana kutiliwa mkazo na mtaalamu wa usajili wa kitaifa Mustafa Mahmoud. National vetting consists of the NRB guys, the intelligent guys, the CIDs, the police, the local administration, and all of those guys are asking that one youth questions. And the questions are not specifically for citizenship. Those questions are a question which are for security purposes. The number of documents that you ask are more than any other Kenyan. For a Kenyan to get an ID, you need either of your parents' identity card, a copy, and a birth certificate, or a baptismal card that shows your age. For a Nubian, you need both parents' ID, grandparents' ID, vetting elders' affidavits, and any other document that the registrar might ask. Takwimu za sensa ya mwaka 2019 ziliashiria kuwa zaidi ya watu 20,000 wenye asili ya Kinubi wanaishi Kibra na ni lazima wapate kuhojiwa na serikali kabla ya kupata vitambulisho. Viongozi wao wanaamini kuwa hii ni mbinu ya serikali ya kuibagua jamii hiyo. Medina Ahmed ni mama wa mtoto mmoja na amekuwa akisubiria kitambulisho chake kwa karibu mwaka mmoja sasa. Anasema amekata tamaa licha ya kuwa ukosefu wa kitambulisho unamkosesha nafasi nyingi za kazi. Pia kuna wengine tu bado wako. Mfano rafiki yangu alikaa 11 months ndio ikatoka. Pia alikuwa azunguka tu mimi nazungushwa tu hivyo kitema naambiwa bado. Hadi una give up. Kila time ukienda naambiwa tu bado na give up narudi tena. Tuwasema tena kaangalia tena next month ukienda naambiwa tu bado. Na wale apply na wao walishapata. Mwingine ni Mohamed Omar mwenye umri wa miaka 19. Anasema yeye ni mwanaspoti gwiji aliyealikwa kucheza soka barani Europa mwezi Septemba, lakini huenda kuchelewa kwa kitambulisho chake kukazima ndoto yake. Mimi niko na mzazi mmoja, baba, na ndo mwenye kunilea. So baada kuja na mzazi tuliapply wakaniambia nirudi siku fulani. Kurudi ikabidi tena wananiambia tena nirudi na mzazi wangu, na mzazi wangu alikuwa shasafiri. Shafi ananionyesha baadhi ya stakabadhi na barua alizotuma kwa serikali kuwasaidia vijana kama Musa na Medina kupata vitambulisho vyao. Anatumai kuwa serikali ijayo itarahisisha mchakato wa Wanubi kupata vitambulisho au hata kuondoa kabisa mchujo huo. Sababu kuu inayotolewa na serikali kwa michujo na michakato mirefu wanaofanyiwa wanajamii wa Wanubi hapa Kibra kabla hawajapewa vitambulisho ni kwamba kuna haja ya usalama kuzuia magaidi na wahalifu wengine kupata uraia wa hapa nchini. Lakini kama wanavyonieleza viongozi wa Wanubi hapa Kibra, vijana wengi ambao wanakosa vitambulisho vyao ama wanapitishwa katika michujo hii wanakata tamaa, na wengi wao ambao ndoto zao zinauawa wanaishia kurejea tena katika njia hizo za uhalifu na wizi. Waris Kimathi, TV47 kutoka Kibra, Nairobi. Tukiingia viwanjani ni kwa timu ya taifa ya kinadada ya mchezo wa netiboli Kenya Divas ilipigwa jeki na kamati ya Olimpiki nchini NOK kabla ya kushiriki kwake katika mashindano ya kombe la Afrika la mchezo wa netiboli yaliyoratibiwa kuanza tarehe 20 hadi tarehe 29 Agosti mwaka huu jijini Pretoria, Afrika Kusini. Timu hiyo ya wachezaji 12 inalenga kunyakulia nafasi ya kwanza au ya pili katika mashindano hayo, huku ikiwa na imani ya kufuzu katika mashindano ya kombe la dunia mwaka ujao ambayo yataandaliwa jijini Cape Town, Afrika Kusini. 1, 2, 3 Olympics. Olympics. Training has been so good for